வணக்கம் மக்களே, நான் வந்து இன்றைக்கி மவுண்ட் வெல்லிங்டனில் இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி நாங்கள் எதுக்கு இங்கே வந்தோம்னா சன்செட் பார்க்கலான்னு வந்தோம். ஆக்சுவலி என் பின்னாடி தான் சன் இருக்குது. பட் என்னென்னா சர்ப்ரைசிங்லி இன்றைக்கி வந்து மூன் ரைஸும் தெரியுது ஆக்சுவலி. ஸோ அதை நான் வந்து I'll zoom in and show you how it is. And most of the time I'm talking to like the R&D team or something like this. Oh, sorry. Oh yeah, okay. So you can see the moon. That's the moonrise. The down bit. Yeah, super spot. You come here like every day. It feels like you want to come here. That's perfect. There you go. That's the moon. So ரொம்ப ஃபெயிண்டாக தான் இருக்குது மூன் வந்து. ஏன்னா சன்லைட் வந்து ரொம்ப பிரைட்டாக இருக்கிறனால the moon is actually a bit faint, but still it's a nice view. ஸோ நாங்கள் வந்து சம்மிட்டில் ஏறிட்டோம். சம்மிட்க்கு மேலே வந்தாச்சு. ஸோ சம்மிட்க்கு மேலே வந்தால் அவங்களுக்கு என்னென்ன தெரியும்னா just below the moon, நான் ஜூம் பண்ணுற பார்ட் வந்து just below the moon. இதெல்லாம் வந்து சிட்டியோட பேக் வாட்டர்ஸ் அண்ட் பேஸ். அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வந்து that's the extension of Wahiki Island or extension. Further to that, there is a mountain, faint or mountain theriyudilla gray la. Okay, that gray mountain is actually Great Barrier Island. Great Barrier Island வந்து ஆக்லாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு island. Why it's called Great Barrier is because it blocks all the harsh waves from Pacific Ocean, and that's why it's called Great Barrier. So New Zealand is also called the City of Sails. Because you can see all the sails here, so that's why it's called the City of Sails. அப்படியே பேன் பண்ணோம்னா we can see the entire eastern suburban view, and then we are panning across. So that is the Motutapu Island, and then Mount Wellington lende enna paakalam innikku nama we just having a view. So this is Rongitoto. So Rongitoto Island வந்து is one of the youngest volcanoes in New Zealand. So it's around 600 years old. It's dormant. It's not active, and it's not something which is in a warning level or something. It's one of those youngest islands. அப்படி போனால் இங்கே வந்து another suburban view. It's a nice view. If you live here, you can actually spot your house. நாங்கள் எங்கள் வீடை கண்டுபிடிக்க பார்த்தோம், பட் எங்களால் என்ன கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சதுன்னா நாங்கள் போகிற சூப்பர் மார்க்கெட் மட்டும் தான் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சது. ஸோ யூ ஆர் ஒன்லி ஏபிள் டு ஸ்பாட் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கிறது தான் நாங்கள் போகிற சூப்பர் மார்க்கெட், புல்வர்ட்ஸ், நியூசிலாண்ட். ஸோ அப்படியே பிளான் பண்ணோன்னா we can probably see North Shore. So இது வந்து North Shore of part of the Auckland city now. அப்படியே பிளான் பண்ணோன்னா we'll see if we can see the North Shore Bridge. Not sure if it's seen here. Not sure bridge. This is the port of Auckland. Port of Auckland is there. So this is not the North Shore Bridge.
Okay, and now we are panning in, panning out. So right ahead, straight view is the city view. So that's the Auckland city. That's the Sky Tower, standing tall, and you see all the skyscrapers. And then we are now moving on. அப்படியே வந்தா this is close to Ramivera பக்கத்தில். Ramivera is a suburb again. So Ramivera பக்கத்தில் there is a mount called Mount Hobson. So what you're seeing is Mount Hobson. Moving on. அப்படியே வந்தா நம்ம straight ahead is One Tree Hill. So this is One Tree Hill. Okay. So that's One Tree Hill. It's a nice view. And then you have our beautiful sun, Suryan. So இன்னைக்கு சன்செட் தான் வந்திருக்கும் actually. It's a beautiful spot for seeing the sun set. Seeing the sun set. So that's called a sunset. அப்படி செம்ம பிரைட்டாக இருக்கு. ஸோ எவ்வளோ எக்ஸ்போஷர் குறைச்சாலும் the sun is bright. So I won't do that again. Focus மாற்றிடலாம். Okay, moving on. What else have you got here? 有鸳鸯河的，有那个给面两个锅，一个是整锅，一个就是有鸳鸯的，有三锅的。三锅上头还有一个不锈钢的，你要是鸳鸯锅的上头就3，三锅的也是不锈钢的也是3。So there you go. What have we got? குண்டிருக்கும் இடமெல்லாம் குமரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. குமரன் இருக்கும் இடம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ குமரன் இருக்கும் இடம்னு நம்ம வச்சுக்கலாம். ஏன்னா எனக்கு பேர் தெரியல. Okay. So it's a very usual view of Auckland. So plan your day ahead. ஏன்னா நிறைய டேஸ் வந்து இந்த மாதிரி சன்னியாக இருக்காது. ஸோ சன்னி டேஸ் நம்ம டார்கெட் பண்ணி I think if you make your way to Mt.Wellington, it's a beautiful spot for sunset. Yeah. So I think I'll pause here, resume back when the sun is setting. I'll try to take a time lapse. Okay. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சன்செட் டைம் லேப்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஐ கேன் ஷோ யூ த மூன் ரைஸ் ஆல்சோ. ஐ திங்க் திஸ் இஸ் த பர்ஃபெக்ட் ஸ்பாட் அண்ட் த பர்ஃபெக்ட் டே ஆக்சுவலி. ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் அலைனிங் டுகெதர், விச் இஸ் ரியலி நைஸ். பின்னாடி சன்செட் முடிஞ்சுது, முன்னாடி மூன் ரைஸ். The moon is set to rise. Probably I can say that. இன்னைக்கு நாள் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ஸோ I'll also show the crater in Mt.Wellington. ஸோ இது ஒரு Mt.Wellington itself is a big crater probably. ஸோ அந்த கிரேட்டர் மேலே தான் நாங்கள் நடந்து வந்து ஒத்தையடி அது மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஸோ எங்கே போனாலும் நியூசிலாண்டில் you don't have to worry about tracks பக்காவாக மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ
that is nothing to worry. So I'm also showing the moonrise. So moon வந்து ஒரு நல்லா zoom பண்ணி பார்த்துக்கலாம். You saw the sunrise, but that's the moon from New Zealand. Wow, that's good. Okay, இன்னும் ஒரு நியூசிலாண்ட் வீடியோவோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வீடியோஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, I'll just talk, I won't script. ஸோ ஆனால் தகவல் வந்து உண்மை தகவலாக இருக்கும். ஸோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் and give us a like and share, spread the word. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ட்டெல்லாம் சொல்லுங்கள் if you like the video. Bye.